Okay, we shall start discussing about molecular spectra. So far, what we have discussed is about atoms and spectra of atoms. In a similar way, of course, not in a so lengthy way or laborious way that we discussed about atoms. We also need to discuss something about the molecule spectra of molecules. Okay, remember atoms when they are excited, when suitable amount of energy is given to atoms, they undergo excitation. Okay, and when they undergo excitation, they stay in the excited state for some time, and afterwards they will come back to the ground state. While coming back to the ground state, so they emit so that excited amount of energy in the form of photon. Okay, and the collection of all the photons that is coming from a particular atom is what we call it as atomic spectrum. Okay, sodium ಅನ್ನು ನೀವು heat ಮಾಡಿದ್ರೆ sodium atoms ನ heat ಮಾಡಿದ್ರೆ sodium atoms excite ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತು ಅದನ್ನ ಸೊ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತರ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ, ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ, ಈವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. Okay, molecules also give spectrum. So therefore we need to discuss little bit about molecular spectra also. Okay, the problem is see here, the transition between the allowed energy states of a molecule with the emission or absorption of radiation gives rise to molecular spectra. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ. In the case of atoms we usually discuss emission spectrum, whereas in the case of molecules it is difficult to discuss experimentally. It is difficult to discuss emission spectrum. Rather than emission spectrum, we are going to discuss absorption spectrum. Okay, so ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಎಮಿಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಮಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, so if you want to discuss any type of a spectrum, so it all depends on what is the type of spectrum. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ possesses energy because of various factors. So therefore we have various types of spectra associated with molecules. Atoms ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಸು. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ತರದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore, so the situation is slightly complicated here in the case of molecules. Okay, a molecule would possess energy because of the first one, rotation of the molecule. A molecule can undergo rotation. If a molecule is undergoing rotation, then actually it possesses a rotational energy. So therefore we have a rotational spectrum. Molecules, certain molecules give rotational spectrum. Why do they give rotational spectrum? Because they possess energy, rotational energy. Why do they possess rotational energy? Because the molecules would be rotating. Atoms, single atoms rotate ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ rotational spectrum ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. rotational spectrum ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ rotational spectrum ಬರುತ್ತೆ. Okay, now the second one, they not only undergo rotation, under certain situation they also undergo vibration. Okay, so bari rotation matra alla, molecules can undergo vibration also. So therefore because of the vibration, so they exhibit another type of spectrum. adu vibrational spectrum alla, yake anta na amele heltini, it is rotational vibrational spectrum. The second type of spectrum that is associated with the molecules, it is because of rotation and vibration, both of them ಎರಡರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. So that vibration of the molecule ಇಂದಾಗಿ
So the spectrum that comes out is what we call it as rotational vibrational spectrum. Okay, ಯಾಕೆ rotational vibration ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಜೊತೆಗೆ rotational motion ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ pure rotation is possible. Pure rotation is possible, but pure vibration is not possible. So molecule vibrate ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ rotate ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ pure vibrational spectrum ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, but rotational vibrational spectrum ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. We shall discuss ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Anyhow, because of the vibration, molecule possesses another type of spectrum, that is what we call it as rotational vibrational spectrum. And just like in the case of atoms ಅಲ್ಲಿ electrons transition ಆಗೋದ್ರಿಂದ spectrum ಬರುತ್ತಲ್ಲ, so electrons can also undergo transition in the case of molecules also. If they are undergoing transition, so if the electrons are undergoing transition in the molecules, then they give rise to another type of spectrum, that is what we call it as electronic spectrum. Okay, anyhow, we will come back. A molecule actually possesses energy because of rotation, because of vibration, and because of transition of the electrons, that is what we call it as electronic energy. So therefore the total energy E of the molecule can be written as total energy of the molecule is sum of rotational energy, vibrational energy, and electronic energy. ER, energy because of rotation, energy because of vibrational, nu ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, plus EE is the energy of the molecule because of electron transition. So therefore the total energy of the molecule is the sum of three types of energy: rotational energy, vibrational energy, and electronic energy. Okay, where ER is the rotational energy of the molecule, E nu is the vibrational energy, and EE is the electronic energy of the molecule. Now I have already told, but I would like to mention once again, because of three types of energy, we have three types of spectrum. In the case of three types of spectra, in the case of the first one is pure rotational spectrum. The second one, I have already told, there is no pure vibrational spectrum. We will discuss why there is no pure vibrational spectrum, but rather than pure vibrational spectrum, we observe rotational vibrational spectrum. And the third one, because of the electronic energy, because of the transition of the electrons, we have electronic spectrum also. Okay, so therefore three important types of spectra associated with the molecules are pure rotational spectrum, rotational vibrational spectrum, and electronic spectrum. Okay, let us discuss them one by one. Okay, briefly. So the transition between rotational energy states of a molecule gives rise to pure rotational spectrum. Okay, a molecule can undergo rotation, and therefore it possesses rotational energy. And since they possess rotational energy, as per quantum mechanics, these rotational energy levels are quantized. Just like electronic energy levels are quantized. Hydrogen atom alli electron energy hege quantize ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ molecules ಅಲ್ಲಿ rotational energy states ಕೂಡ quantize ಆಗಿರುತ್ತೆ. Of course ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So quantize ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore among the various quantized rotational energy states, transitions are possible, and these transitions actually lead to pure rotational spectrum. So I can conclude that pure rotational spectrum of a molecule arises due to transitions of the molecules among various quantized rotational energy states. Okay, because of which we are going to obtain pure rotational spectrum. Okay, so the rotational energy levels ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ energy differences between any two successive rotational energy levels is very small. Electronic energy levels ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so rotational energy levels ಮಧ್ಯೆ energy difference ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. It's of the order of 10 to the power of -3 electron volt. I have written here, you can see here. Rotational energy levels are separated by energy intervals of the order of 10 to the power of -3 electron volt. 10 to the power of -3 electron volt is a very small number. Okay, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, 0.001 electron volt ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1 electron volt ಅಲ್ಲಿ 1001ನೇ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. It is 1,000th of an electron volt. So that is a very small number. So therefore rotational energy states are separated by very small energy differences. ಯಾವಾಗ energy difference ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, so therefore we can say that
the pure rotational spectrum actually lies in microwave region or far infrared region of the electromagnetic spectrum. Usually, pure rotational spectrum, the spectral lines belonging to pure rotational spectrum of a molecule, they come under microwave region or far infrared. Far infrared ಅಂತಂದ್ರೆ so low frequency side of infrared region ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು far infrared ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ rotational spectrum ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ spectral lines so ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ low frequency ಇರೋ infrared region ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is what about pure rotational spectrum. We shall discuss about pure rotational spectrum little later. Now the second one, we have rotational vibrational spectrum. I have already told molecules not only undergo rotation, they also undergo vibrations. So therefore we have one more set of energy levels, vibrational energy states. So therefore when a molecule undergoes vibration, then it also undergoes rotation. So therefore, most of the cases we need to consider both rotational energy states as well as vibrational energy states. Molecule vibrate ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore transitions, various transitions are possible among rotational and vibrational energy states. ಎರಡರ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ so then we are going to obtain rotational vibrational spectrum. Okay, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. We shall discuss this later in detail. ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Okay, anyhow, so possible transitions of a molecule among the various vibrational and rotational energy states gives rise to rotational vibrational spectrum. Okay, and rotational vibration energy levels are separated by energy intervals of the order of 0.1 electron volt. Okay, you can see here. So pure rotational energy states ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 10⁻³ electron volt, 0.001 electron volt ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ rotational vibration ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, 10⁻³ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 0.1 electron volt ಇದೆ. 10⁻³ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.001, 0.1 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.1 ಇದೆ. ಸೊ 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So here I can say that rotational vibration and energy levels have energy differences which is 100 times greater than that of the pure rotational spectrum. Pure rotational energy states ಅಲ್ಲಿ energy difference ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ rotational vibrational energy levels ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ energy difference 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ so rotational vibrational spectrum of a molecule lies in the near infrared region of the electromagnetic spectrum. ಹಾಗಾಗಿ rotational vibrational spectrum ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್ ನಾವು ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So therefore we can conclude that rotational vibrational spectrum actually come under so near infrared region of electromagnetic spectrum for a particular molecule. Okay, next one we have electronic spectrum. So just like in the case of atoms ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ electrons lower energy level ಇಂದ higher energy level ಗೆ jump ಆಗುತ್ತೋ, even in the case of molecules when you supply energy, electrons can undergo transition from lower energy level to the higher energy levels. Okay, so therefore higher energy level ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, that is what we call it as electronic spectrum. The electronic spectrum arises due to the transition of the electrons among the various electronic energy levels of the molecule. Okay, here in this case the energy difference between various energy levels ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1 electron volt ಇಂದ 10 electron volt range ಇರುತ್ತೆ. For example 1 electron volt ಅಂತ ನೀವು 100 electron volt 10 electron volt ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 electron volt ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 electron volt ಬಂದಿದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ electronic spectrum of a molecule okay ಬರುತ್ತಲ್ಲ, those spectral lines they actually come under visible as well as in the ultraviolet region of the electronic spectrum. Okay, here in the case of electronic energy levels, energy differences are much larger than compared to the previous two cases. So therefore the spectral lines in the electronic spectrum they actually come under visible, or some of the lines they come under ultraviolet region of the spectrum, electromagnetic spectrum. Okay, now let us go to the first topic. So pure rotational spectrum of a diatomic molecule. Okay, so rotational spectrum is again a huge topic,
Actually, we can discuss for any type of molecule, but that is complicated. As per syllabus, we want to discuss pure rotational spectrum of only a diatomic molecule. We are concentrating only a diatomic molecule. We are not going to discuss triatomic, so tetraatomic or pentatomic case ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಅದು. Of course, ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, we want to discuss pure rotational spectrum of a diatomic molecule. So whatever I have written in the diagram or whatever I have shown here in the diagram, this is a diatomic molecule. So in this diatomic molecule, there are two atoms, M1, M2. For example, HCl anta ತಗೋಬಹುದು. So H hydrogen atom, Cl chlorine atom. Okay, so this M1 is a bigger molecule. For example, chlorine atom ಆಗಬಹುದು. M2 H, so hydrogen atom ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಬಹುದು. Anyhow, this is what a diatomic molecule. So the first atom has a mass M1, second atom has a mass M2. Okay, so the distance of separation between the two atoms ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. HCl ಅಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ Cl ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the bond length or the bond distance, which is also equal to distance between two atoms M1 and M2, is capital R. Capital R is the bond length or bond distance, or it is the distance between nuclei of two atoms. ಎರಡು atoms ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, this molecule is actually undergoing rotation about an axis, so passing through this point. So this is what the line joining the two atoms. This is the line joining the two atoms. And our molecule is, our diatomic molecule is undergoing rotation about an axis, passing through the line joining the two atoms here. So therefore, ಈ vertical line axis ಮತ್ತೆ ಈ horizontal line ಇದೆ, ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, so that is the position of the center of mass. So both the atoms would be revolving, okay, so around their common center of mass. This is the position of the center of mass of the diatomic molecule. Okay, so this is the position of the center of mass. Our first atom M1 having mass M1 is at a distance R1 from the center of mass, whereas our second atom having mass M2 is at a distance R2 from the center of mass. Clearly I can say that the distance is R1 plus R2. So R1 first atom do ಮತ್ತೆ second atom do respective, I mean center of mass in their respective distance R1 plus R2. Clearly R1 plus R2 should be equal to capital R. ಹೌದಾ? See, that's what I have written, where R1 and R2, I will come back to this, where R1 and R2 are the distances of the first and second atom respectively from the center of mass. Clearly we have R1 plus R2 is equal to capital R. That is very clear. I want to calculate moment of inertia of the whole molecule. Moment of inertia of the whole molecule about the center of mass is equal to moment of inertia of the first atom plus moment of inertia of the second atom. So therefore, capital I, moment of inertia of the molecule, is equal to M1 R1 square. M1 is mass of the first atom, R1 is the distance of the first atom from the center of mass. So therefore, M1 R1 square is the moment of inertia of the first molecule, atom. M2 R2 square is the moment of inertia of the second atom. So therefore, total moment of inertia capital A is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square. This is your equation 1. And this R1 plus R2 is equal to capital R, I have already told. Capital R is the bond length or bond distance. Okay, so for center of mass, so center of mass is the point where this condition is satisfied. Center of mass andre ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ M1 R1 is equal to M2 R2 condition satisfy ಆಗುತ್ತೋ, so ಅದನ್ನ center of mass ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ I can use this equation 3 to find out the location of the center of mass. Location of center of mass. Center of mass ಎರಡು ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. M1 R1 is equal to M2 R2. Okay, so now what I am doing is here I am combining equation 2 and 3. 1 and 2 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಲ್ಲ, I am combining equation 2 and 3. So here what I am doing is, so I am substituting the value of R1 plus R2 is equal to capital R ಆಗುತ್ತೆ. So according to equation 3, so R1 is equal to M2 R2 divided by M1. So that R1 ತಗೊಂಡೋಗಿ equation 2 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. It is M2 R2 divided by M1. Okay, times R1 is as per equation 3, R1 is M1 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ M2 R2 divided by M1 plus R2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, and that is equal to capital R, as R1 is equal to M2 R2 divided by M1 from equation 3 I have already told. So if you simplify this expression,
m2 r2 divided by m1 plus r2 is equal to capital R. Small r2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m2 plus m1 divided by m1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore r2 becomes equal to m1. m1 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. m1 plus into ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So therefore r2 is equal to m1 divided by m1 plus m2 times capital R. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್? Similarly, I have found out an expression for R2. Expression for R2 is m1 divided by m1 plus divided by R2. So I can also find out an expression. ಇಲ್ಲಿ R2 is equal to ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ m2 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. m1 R1 divided by m2 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ equation ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you are going to get this. R1 is equal to m2 divided by m1 plus m2 into capital R. So therefore I have got two expression. R2 is equal to m1 by m2 into R. I am going to substitute here. And also another expression, R1 is equal to m2 divided by m1 plus into capital R. Both these equation 4 and 5, I am going to substitute here in equation 1. Equation 1 and substitute madadre, then I am going to get I is equal to m1 r1 square. R1 square is this square, m2 divided by m1 plus m2 r square, capital R square agutte, plus m2 r2 square barutte. So m2 is, so hage ide, r2 square is m1 divided by m1 plus m2 the whole square into capital R square barutte. If you simplify, and you are going to get this simplification on the step avoid ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, m1 m2 divided by m1 plus m2 times capital R square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This whole thing m1 m2 divided by m1 plus m2 we have written it as mu ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. mu is m1 m2 divided by m1 plus m2. So this is what we call it as reduced mass of the diatomic molecule. Reduced mass of the diatomic molecule in which there are two atoms of masses m1 and m2 is given by m1 m2 divided by m1 plus m2. ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ mu ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ mu ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?